Wakati Moi alitoka kuwa president, wa MPs wa Kalenjin walifanya party hapo Panari Hotel or something like that. If not, maybe I'm wrong, but these are rumors. So wakati walikuwa na hiyo meeting hapo, they expected Gideon to be the leader. So Gideon akakula na akatoka haraka haraka, kalipa bili yake akatoka. Na unajua ma MP wanapenda kulipiwa bill. So Ruto akalipa siku hiyo. Akalipa bill yote. The next meeting ikaendelea the same way. Ruto akalipa. Hayo watu wakasema sasa who is our leader? Mbona ni analipa bill? Lakini Gideon anakaa kweli, anakaa hivyo kidogo. Anakaa kama anaweza kataa kulipa. Angalia anakuwa amevaa ndimu sana. Anakuwa amevaa roka. Ladies and gentlemen, welcome to another intriguing episode of Kati Show, and I am here, yours truly, El Tezi Mr. Riebebe, and you know right next to me is the one and only Sir Georges. Unajina mpya, you've forgotten your new name. Ole Mukindis. Sir Georges Ole Mukindis. Sir Georges? Yes, sir. Yaani hiyo jina yako kila siku hizi unajua hata nimesahau kukuita Sir Georges. Hiyo Ole Mukindis imeanza kushika. Na nimekuwa baptized. Nilikwambia urudishie message jina yao. Ng'ombe umechukua yao, sasa rudishia wao jina. Jina paka mnataka kuwanyang'anya wa Masai. Jameni. Ole Mukindis. Ole Mukindis. Wewe ni Sir Georges. Kubali yaishe. Hamna shida. Hamna shida, lakini mimi ni Ole Mukindis. Toka hapa Kajiado. Wapi shuka? Wapi shuka? Niliibiwa jana. Ladies and gentlemen, the festive season is finally, inatuacha, Sir Georges. Watu wamefanya mambo mengi, guys have been... Nasikia mabaa zilikuwa zimejaa sana. Zilijaa sana 25th. Festive season bado. Inaisha. Hatujasema... Let me tell you, Sir Georges. Prosperous New Year. Unasema... Siku bado ngapi? Siku ziko. Siku bado kidogo. Mpaka tarehe 5. Hapana. Siku kadri 5 days. Yes, lakini and we are out of the festive season. Tunaingia mpaka shule zinarudi tarehe 3 kwa hivyo. In fact right now, parents who are taking their students to Form 1 have already started looking for schools. Wale wazazi ambao ni serious. Wale ambao bado wanatesa. Lakini unaongea kama uko na moja. Unajua nilikwambia kitu moja. At the end of the day, kila mzazi yako serious. Ni time ya kuwa serious. Sio anakuwa serious sahi, mgeni anakuwa serious wakati mwingine. So already it's catching up with us, Sir Georges, 2024. Kwa sababu sisi we are children of God and we believe that we are going to make it. What do you think? What's your trajectory in terms of Kenya? Where do you see us in terms of the government leading us, President Ruto, changes, anything? What do you think? Ile kitu nilianguka shule nayo, ile mahesabu ya projectiles. Kwa hivyo sijaweka hiyo kitu siwezangi kuproject. Lakini tupe maono. Tupe maono yako. Naona itakuwa 2024 will be a very good year. The best year. Kushinda 2023 na zingine. 2023 unajua tumesahau. We have no history. Now that is past with us. Hiyo ni history. I mean 2024 I look at Kenya. I think Kenya is going to do well because the president has laid a good foundation according to hearsay. Unajua kila kitu ni hearsay kwa sababu that's what he says. DP Gachagua had a very good Christmas party in his home place. Alikuwa amevaa shades by the way. He was looking good. There's someone I told him, this guy Gachagua, don't take him lightly. This guy might actually become a president. Might actually be the president 2032. But he's already a president. No. He's a deputy president. Unakumbuka when President Ruto was with Uhuru Kenyatta, he categorically stated that kukaa kama deputy president ni tofauti sana
kuwa na president. Actually hizo viti ni kama mtu mwenye ako Tanzania na Uganda. Ni kushika na mwingine na wewe ukiwa Kenya. Okay, na ukiwa Kenya. Yaani uko katikati. Wewe uko katikati. Yaani unaweza wekwa kando kabisa. Ukue landlocked. Kama DP alikuwa kwa landlocked. Yeah. But the way Gachagua is making his moves, you know, I've never seen a deputy president having a birthday party at his home. It looks like it's something lightly, lakini kuna kutoto 4,000. No? And 4, he was, and there's something he said, because earlier on in the year, and even when the Kenya Kwanza government took, you know, charge, the Gachagua's wife, second lady, na Gachagua, walianza mradi ya kukomboa Central kutoka matatizo ya ulevi. Because the levels there was ilikuwa on another state. Watu walikuwa wanalewa sana. Kwa nini Central ndio inakuanga number 1 kwa ulevi? Nafikiri wanapenda tu kileo. Nafikiri wanapenda tu kileo. Unajua I don't know exactly what I can say about it. I think ni ama ni jua kwa wengi. You know, pia mkiwa wengi mnaonekana haraka. Unajua unaweza pata watu kule Titan walevi lakini wako milioni wako hata wanafika milioni. Tuko na maprofesa wengi sana in this country. Yes. Researchers. Yes. Kwa nini hawafanyi research kujua ni kwa nini Central Province inakuwa watu wakilewa wanalala wanakufia kwa barabara. Yaani wanalala kwa barabara, wanakuwa irresponsible. Yes. Nafikiri hiyo story vile unasema. Because ukiangalia tunafaa tumtafute nani? Kama ni pombe, huko Western wanatengenezanga kamnyweso mbaya zaidi. Chang'aa yote inatoka huko. Yes. Lakini Central watu wanalewa wanaanguka kwa barabara, sijui kwa nini. Yaani wanasahau majukumu yao. Yaani men. Yes. Women I think are responsible. Ndio ukiangalia hata single mothers wengi ni wa kutoka Central. Mimi naweza kusema, unajua it's a matter of also pia wako wengi. Kwa sababu kuna maeneo mengi, there are other very many places in this country where you'll go and find actually men drink a lot, but hawako wengi. Hata unaweza pata pengine kule Marsabit, watu wanalewa sana. Like I work sometimes in Western. Na Central wako karibu na town. Media inamulika sana. Na nikuulize, kwani town concentrate yake? Town ile dangerous. Si hata Garissa ni town, Mandera ni town. Hizo ni hizo okay, Siri. The Siri under the sun. Central iko karibu sana watu wa Kiambu. I don't know, but I think it's a concern. Yeah. Na ndio unaona Gachagua sasa wamekuwa na hiyo mzigo. I think it's a big concern. We need to do a research to find out what exactly is happening in Central Kenya. According to what you were saying yesterday, Gachagua alisema when we came here from Nairobi, they were driving and he was very, you know, accelerated that actually they couldn't find people sleeping on the roads because they were drunk. He actually stated that things have changed in Central. Things are changing. He said things are changing in Central and the situation is really improving. So that's why I'm saying, Gachagua, Rigiji, you know, this guy looks like he's preparing for something big. And I kid you not, you know, tabia za Gachagua na tabia za Ruto ni almost the same. Naona? Kulingana na vile ambavyo wanafanya mambo yao. Bahati yao pia nyota iko pia almost the same kidogo. Kwa sababu pia ukiangalia kwanza Gachagua nyota yake iko juu zaidi. Kwa sababu Gachagua ni mtu, he was just an MP. Na hajakuwa nini? Hajakuwa minister. Gachagua hakuwa just an MP. You need to understand Gachagua. Gachagua wakati alitoka university aliingia kuwa administrator. I'm saying in terms of CS. No, you need to look at how he has grown. How he is, you know, an administrator. He was so he has interacted with the communities for a long time. Na hiyo ndio inampatia an idea of how to manage, how to handle the communities. So it's actually different from Ruto. In that Ruto alitoka tu akaingia into parliament. Ruto hakuinteract sana na the community kama Gachagua. Lakini Gachagua anajua what you can do to the community to please them and to annoy them. Lakini unajua ile community tunasema ni sawa, but in terms of
politically. Wacha kuingia kwa administration nini. Politically. Unajua Ruto alianza MP, akashinda MP, akatoka MP, akakuwa minister. Unaweza kuona ile ngazi yake vile inaenda. Lakini jamaa alitoka MP, akakuwa deputy president. Pap. Na nafikia ni tamu moja kwanza. But you see, ni tamu moja. You see sometimes. Yes. Nasikia Ruto nasikia Ruto, what happened with Ruto? Unaona that generosity hiyo ya kutoa. Nasikia the first time these are rumors and I like rumors. And nasikia the first time wakati Moi alitoka kuwa president, wa MPs wa Kalenjin walifanya party hapo Panari Hotel or something like that. If not, maybe I'm wrong, but these are rumors. So wakati walikuwa na hiyo meeting hapo, they expected Gideon to be the leader. So Gideon akakula na akatoka haraka haraka. Kalipa bili yake akatoka. Na unajua ma-MP wanapenda kulipiwa bill. So Ruto akalipa siku hiyo. Akalipa bill yote. Aya, then the next meeting ikaendelea the same way. Ruto akalipa. Ayo watu wakasema sasa who is our leader? Analipa bill. Lakini Gideon anakaa kweli, anakaa hivyo kidogo. Anakaa ni kama anaweza kataa kulipa. Angalia anakuwa amevaa ndimu sana. Anakuwa amevaa rock. That guy, man. So you see Ruto, I think Ruto that's what give him an edge over the others. Ya kwamba ni mtu mwenye ako na heart of giving. And I will also tell you this. When we were doing the 2022 elections. Unajua kulikuwa na wakati Ruto na Gachagua walikuja huku kwa Peris Tobiko. Kulikuwa na ile maneno ya Peris Tobiko and the husband had not allowed them to be here, and I happened to be one of the people who had gone there. Then I was, just hustling, trying to be somewhere, So I had carried my CD with myself there and a Ruto. Tukifanya handshake. And nikiwa umesali. And I was really looking forward to performing for Ruto. Unfortunately, Kenya is si kutosha. Na kwa message just ukabila imeshika. Ukabila imeshika, and I will tell you the truth. Tribalism is very high. You can see it in every camp. Kuanzia Kenya Kwanza, hata hiyo Azimio, hata ODM, tribalism imeshika. And fortunately, I come from a minority tribe. Na ile yetu ya Tenda tribe yenye hakuna. Sasa kwenda pale unajua ni kwa Masai, wakanambia wewe uko sawa, lakini Ruto makes sense though, because he had come to Ma. So you can't expect wewe ndo unamkaribisha. So mimi nilikuwa na nimepelekwa pale na MCA alikuwa mtarajiwa wakati ule kwa Sam Kamau wako Kitengela. So akanambia wewe fix yourself, get somewhere, do something. Nikaenda pale nikaanza mambo yangu, nikapiga show nikiwa mtu wa kwanza, nikachamsha mambo. Na wakati Ruto alipofika, mimi unajua niko na nyota yangu inakuanga iko juu sana. Sasa Ruto pale akitembea, alikuwa ananicheki, tuko pale side to side. Nafikiri hata sasa ni mark. Sasa mimi pia nimemark, nimemjua. Alikuwa ananicheki, anaona niko na CD nataka kumpatia. Shida yangu ilikuwa naogopa. Bala nimwambia, shika bwana. Shetani alikuwa anazuia maendeleo yangu. Ya uoga. Shetani alikuwa anazuia maendeleo yangu. But you know one thing, when they stood on that dais, wakakaa chini, watu wakaongea, wakapiga kanerere. Mtu wa kwanza kushika ilikuwa Mike, ilikuwa mtu ambaye ani karibu na president, ilikuwa ni Gachagua. Na aliposhika ile mic, he gave me an opportunity. He gave me an opportunity to actually take my CD. Unaona? Lakini shetani nikamea baridi. Ukaenda kwenda. Nikaogopa tena. Ule jamaa kaenda pale alikuwa na content. Akafanya tu akataliana. Lakini Gachagua alikuwa, that's what I'm saying, this guy Gachagua. Hiyo siku I fell I can't say love, but nilimpenda. Nikaona ni mtu ambaye anaweza kupatia opportunity. Ninakwambia the secret here is Gachagua work in the communities. Oh, okay. Adisi
Adeo ni kama social worker. Yes. Una interact na community. Yes. So he knows what is, unaona, when you want to penetrate the community, kwanza wakati wana harusi you attend. Yes. Wakati wamefiwa unaenda unalia nao. Yani wakicheka unacheka, wakilia unalia. So you become part and parcel of the community. Yes. And that is the strength. I think hata yeye ndiye amekuwa aki-advise Ruto on what to do. Yes. Ndio wakafika. Why do you think Ruto alimchagua kuwa deputy president? Lazima amemu-advise so much. Yeah. On the issues to do with how to handle the community. Yeah, and his staff. Yes. His staff. Unajua yule mwingine Kindiki, he's a good man, but ni mpole. Ni professor. Ni professor. Ule ni mpole. Unasemaga ni wale wa why? How? Suppose. Suppose. Possibilities and impossibilities. Probabilities. Just in case. What if? How come? Maybe. It may. Ndio how. Lakini Gachagua ni mtu wa hitting the road. See the opportunity unaanguka ndani. Yeah, na ni mtu wa kuchapa kitu, anachapa nyundo ikiwa moto bado. Anachapa msumari ikiwa moto bado. And that's what I'm saying, Sir Georges. This guy is a man to watch in 2032. Everyone, watu wengi sana wamemtenga. Wanaona jamaa atakuwa mzee, hana nini, lakini I'm looking at every step. But you see, also sometimes we go too fast. Yes. You can still be a deputy president. Yes. And have no aspiration, no desires to be the president. Hiyo ndo swali mimi naulizaga George, na mimi sijai kuelewa. Kuna siku ingine pia tulikuwa na wewe. There's a time we also discussed this. And you told me something like that you can be a deputy president na ukose kutaka kuwa president. Can that really happen? Yeah. Sasa tunajua vile ukikuwa pale deputy president, uone tu president vile anapigiwa saluti kila kitu, tamaa lazima kuingia naturally. No. You see, a wise man will look at the situation the way it is. Yes. Number one, you see, we have been having Kikuyus as the president for as long. Yes. Yeah, we have been having Kikuyus, Kikuyu, Kalenjin, isn't it? Yes. So sometimes it's also good to sacrifice your aspirations for the sake of other communities. You see, that is what is called statesmanship. Yes. Where you are, yes, of course you are. You see, you're about to receive the reward, then una forward to somebody else. Yes. Yes. So si lazima asimame kuwa president. Lakini mbona uchague mzee wangu wa kazi Rigiji tu ndiye akae wanini? No. You see, it's not. You see what would happen? What would happen? Yes. If, for example, another Kikuyu want to be the president after Ruto, we will have a problem because this country belongs to the big communities and the small communities. In fact, you see, when they were talking of BBI, I was expecting them to put a situation not where the big communities are only supposed to be the president. Yes. They should have said, if the big community supports one of them, then we need the next year to have a president from the small communities. You understand? So that constitutionally, we have a way of taking care of the small communities. Yes. Yes. We cannot have one community because you are the dominating the politics for as long as we live. George, you're talking a lot of sense. You're oozing wisdom. Yes. Unfortunately, politics is a game of numbers. And until we switch the notion that we switch our system, that we are going to do it one man, one vote. Hata kama huwa tufanyi hivyo. Hata kama inakuanga ni one man. You'll be prosecuted. No. You'll be taken to court. Hata kama tunafanya one man 10 votes. Not fear of contradiction. Apart from the Rakanidi. Yes. no other people have done one man 10 votes. Anyway, what I intend to say is that, you know, politics is a game of numbers. And as long as they have the numbers, they'll be able to say it. Tyranny of numbers. At this time, actually, tyranny of numbers ilikuwa inafaa kwa Uhuru came and tried to do what he could do. But when Ruto took the central votes into his basket, alipita. But I think you need to understand how politics have been played in the country.
Yes. Now, for a Kikuyu to be a president, Yes. you will either have to combine with Kalenjins, Yes. Luyas, or Luos. In case Kambas and Kikuyus combine, it will be lethal. Kambas and Kikuyus. Kambas and Kikuyus. Yes. You know, they are so close to one another. So, and I cannot foresee a Kikuyu becoming the president by 2032. Not possible. But you know one thing, will not be the president of Kenya. One thing I was wondering yesterday, Sir Georges, because man Steve-O was celebrating his 75th birthday. 75 is young. He's a young man. No, I'm not saying Steve-O will be the president. I'm not saying he will be the president. Yes. But I am not foreseeing another Kikuyu being the president in the next 20 or so years.